I don't know why all of you we feel like na sing the praises to the governor when it is obvious that there are so many things I need to melai. I just make sure no I sukela na akwaka na say carry go more than the personal money we la alola ife e ora go more than the personal money we na alola ife I sukeluzi na ya na akoro ya aka na say carry go. The fact that na ya this video you know governor suppose relo la na Nnewi na egosi ndị mmadụ na asị je se ndị ọlụgolo alụọ ana m eje seri ndị ọlụgolo alụọ ndị oji na personal money e wee lụọlụ m ka ndị oji ego family e wee lụọlụ m ka ndị oji ego ụmụnna e wee lụọlụ m. I don't understand the mentality and the most of these guys na think this way. Ụmụ okorobịa dụka m, you see, young guys like me a na-echegharị echiche azụ. Na-agwa gị ife a governor supposedly elu as a governor. Ị na-asị m jee vidio ndị ọlụgolo alụ ka ngosi ndị mmadụ wee jụọ wee sị nwa gị wee jenerecha exam wee pụta wee score 3/10. Nwa gị jenerecha exam wee pụta wee score 3/10. And Onyinye do, I greet you. Fabian Chika, I greet you because share this video. Nwa we jenerecha exam wee pụta wee score 3/10 na that exam o jenene. Are you going to focus more on the 3 onwelu negalo 7 other? It's a question. So in nwere ike iwu an Apuga loyalist, if you loyal to Apuga, you are an Apuga member, but that does not mean that the rest of us enwe hoboro. It is pride and arrogance non power. What APC is doing, what PDP did when they lost Anambra, what PDP did when they lost the general election, but other political parties can never learn. It is obvious that people can never learn from other people's experiences. And that is why history will keep repeating itself. The kind of pride and arrogance. I don't even know whether na Apugomako, no, so Anambra State will be Faji. And for so many years, they have not been able to make it out of this Anambra State. Now, the only state unuji, unewoli enegwegu, unana kono, na agui, o na ngosi, ila alohalu na Nnewi. What Ndapugano na Nnewi need is to convey that message to the governor. He must not do all those roads at the same time, but let him show us that our taxpayers' money, no, na alola na Nnewi. He must not do all those roads at the same time, but let him show us that our taxpayers' money is working. And let me tell you, in case you don't know, in any number of roads, Soludo Yalolai and Nnewi, I apusi gosikwe more or Yalolai. Yes, in case if you don't understand, it's not even the case of Oliver Twist, because that is not his money, it is our money. So it is right for him to share that money, how it will get to every local government on using equity method. Yes, not equality, but equity. Because equity means worunke lulunda nyenda, worunke lulunda nyenda, but equality means sharing equal. And you can clearly not share equal. So you will use the method of equity. Very simple. So let us even assume that na Nilodo na Nnewi do 50. So we do 20 we will still keep calling him to come and do the 30 for us. So only Wonya Puga, no na Nnewi, no na Anambra. I don't know the kind of entitlement mentality of no lugolo na alo oy alwe boss. And so what? Ndo ozo call wakwe out. Ko bia lo nkefa. Mo na call out ko bia lo nkai. Now the ife meri nkai juwe affect wo. Na one day will be Nnewi. Agbata obi will be Nnewi. O nna will be Nnewi. Oye will be Nnewi. O mwere ife government na alo na Nnewi. Also, the Nnewi may benefit from it. Take for instance, a Ghana bank road akita,
have more than how many containers towards one for Aziz. Bagotaba, Baba, Motopass. Container ni now whereby I can tell you that about 50-60% of it are from the Nnewi way. Or a born away concern. You will see more than how many shops. I can tell you that shops there about 500 or 1,000. About 500 in email. Abulon the Nnewi way. So, on any kind of amenities government to what and Nnewi also on the Nnewi corner and all other possible. I don't know Nnewi keda. Roa bank road do see for St. Boys. Gafe bank. Jane and Key Beto. Or if to Nabia bank and Nnewi. Ishi Nabia bank and Nnewi. Ojo to Nabia bank and Nnewi. Obanada bank and Nnewi. Amishi Nabia bank and Nnewi. Ihiala. Okeja. Ihembose. Ozobolo. Opo. Amishi. Name them. All of them may use that bank road to Nnewi. Have you seen? Have you seen why? When it comes to this our area, as far as Anambra State is concerned, Onisha and the Nnewi should be treated with priority before even Okawu capital. Have you seen? And that is what we are making the government to understand. That you cannot come to Nnewi, a roll bank road, be done at St. Mary's. When we need Beto, that is one of the shortest route to football. One of the shortest. And I am here telling you that no one this man now allow can local government allocation na mayor of Nnewi North na local government pocket. Now he will not even need to come and do that bank road for us. Local government can dip their hands in our pocket and do that road. And it is me here now telling you. No one na local government allocation na bana local government can mayor worry na no lie na ila see from open as a bus stop weje na GSM village. It is a very short road. Aka a lot of galani mu na kareria. Yes, ila do shorter than most galani mu na. Yeah, Sherman Mado. Sorry. Banks do not hear. You see? Yeah? So, state government need the Arabia flag of Worieko Ilegone from Opuneze bus stop, a Governors Plaza, Ruo GSM village. Ilado shorter than Irumunai. Ilado shorter than Irumunai. And Irumunam. Last time we made so whereby more only the broken blocks. The little I can which today motor agalo way ba we say be that is a little way I can do the road. So how much more that short road can governor their flag off? Will you nani muzzle? Will you nani muzzle? Ne kwanu nkesi from building materials. Wepo ilugwa patiozu. Is that surely, state government is supposed to law Ayawa Felu? Eh? All those little corner roads, corner piece road, local government here, a minor kind of pocket, law or maintain law. Soludo chelo la ya rola in a Nnewi. And they mananka with you. When I go do, no, go do no, me like when a Nnewi do 50. Oh, we will lie 30. We will still be demanding for him to come and do the 30 remaining. And for many of you now say, Nnewi will billionaires. Nnewi will billionaires. May the youth that reason like you never equal you in Nigeria no war so. Can you look at where you to let check on now need again? Because 101 minus 0 to the Igbo race. And when they go federal government in a state government. We go federal government, the local government, we go federal government in the legislators, you leave all these people in a individuals, not a Nnewi, will go, we be alone go the state, be business than Nnewi. Look, Nde Yoruba, na no monile, Nde Yoruba,
na ndị niile bịa abịa na ịkwụkata ụgwọ ịgba ọsọ. You people are just una na esuru ụtara n'elu anọ na Nnewi onye akpatara and ife na-enwe m iwe na ibido ime vidio maka ọdụmma Nnewi onde bi Nnewi ya da akaụntụ na social media onde bịara abịa biri na Nnewi na-eme business na Nnewi na-emeki money na Nnewi na-azọ ọgbata ụnọ na Nnewi na-aza aka ekpuchi onwe na village ha from ego ha kpata na Nnewi ọha ya da akaụntụ eme ha sị ọsọ Nnewi mana ha rụrụ iro gara ube m isoro m na-eyuze agadana na nke gara ihe ụmụnna ya ama m ka ilo gara ihe ụmụnna ya do ama nke ilo gara village unu do bọtị ka mmadụ ilo niile do na Nnewi bunu butere Nnewi ana m ajụ ajụjụ kedu ife butere Nnewi ilo niile do na Agọ na Lagos steeti ndị Igbo niile bịalụ lụchara uru ebe ahụ tụkọrọ ego nwa ncha niile ntalọk gaa na Samuel Ekunora gaa na Grandmate gaa na so many ilo niile do na Lagos baa na Victory Estate baa na Usana Estate ife ahụ be ndị Yoruba ndị Igbo be anyị nọ be ndị Yoruba eme business ha gụkọrọ na ebe ahụ ruo unu tụkọsi ego bulu Julius Berger interlocking stones wee maa iro niile from estate gate to inside onyanwụ na ndị a nwere spirit of patriotism even though it is not your place but you still have to make it okay because ebe onye biko na-awashi ebe a wee bibi ebe a wee bi na-eme business ebe a wee bi na-anọ karịsha ị na-eyi but we don't have that kind of spirit here because na ala Igbo a na-akọlụzi gọọmenti ị na-asị ndị billionaires nọ na Nnewi ndị billionaires niile anọ na Nnewi mmadụ ole n'ime ha bi Nnewi eme business ndị billionaires niile ị na-akpọ nọ na Nnewi how many of them na operate business are from Nnewi here? Obviously ha nọchakwa na other places putting their own quota the same way ngonwe si wee were onye Abia State were onye Enugu State were onye Ebonyi State were onye Imo State biri Nnewi were onye Ishi were onye Ọka were onye Ekwulọbịa nọrọ na Nnewi na-eme business were onye obodo niile the other 21 local government in Anambra State the other 20 local government you must find everybody from all those local government trading in Nnewi. Iwurele pagalia iya funi onye aya melum onye Ọka South onye Onitsha North onye Ihiala onye Kusigo pagalia na hancha niile iya fulili of people from obodo niile bi Nnewi a na-eme business ụfọdụ n'ime ha gbara ana rụcha ụlọ na Nnewi a nọ na Nnewi a mụsịcha ụmụ ha niile ma ndị Ebonyi steeti enwere Abakaliki quarters here nọrọ ebe a mụsịcha ụmụ ha nwere ebe ahụ befa mana ekwute okwu ife gọọmenti ya emere anyị ebe a ichetaba ụlọ ịmazi na hospital ọrụ na gọọmenti ụlọ na Nnewi a na ngụnwa onye bịara abịa sa benefit na bi nọ na Nnewi a ka ị nọ amụọ na Nnewi a ọ dị mma Nnewi supposed ịdụ n'obi etu ọdụmma bụ ụlọ supposed ịdụ n'obi because inwe two homes inwe onye Nnewi by birth by origin iwe onye ife dịka onye Imo State that is how it should be ebe onye biko ọ na-awashi mana oge ọ na-ekwutere okwu Nnewi ịfụ antena ọsọ ndị Nnewi ma ịmarụ nọ na Nnewi ka billionaires nọ na Nnewi supposed ịlụbara anyị iro and not government trying to push the blame 100% entirely out of government. I still don't understand what that obsession is all about. I still don't understand what that obsession of Ogona open development in Nnewi. No matter master, but alternative how you exonerate government from putting resources where they are getting money from. I don't understand this idea of the Nnewi will billionaires. Onye kuru na-eche ka ọ bịa n'ọrụ onye ngụ ka ihe ada eche election elukwana nya tụọ ya n'isu ọfịa be ha ofe ilo na Nnewi akaụntụ why o ji wee waste resources coming to Nnewi to come and campaign. You want us to stop talking? Then I achazie ndị dụka ụlọ ayarịabazie ndị ọkpụrụ na Nnewi Nnewi blood but because of little money a na-eke ha because na ha na-eyigharị akwa apụga na-ekpugharị okpu na pụlụ apụga iweele ebe nna ya because of kobo
Soludo ha iru ebe a ka ife na gọọmenti na-alụ ọrụ ị gabụghị ekwuru ọbịa Aziz as onye Nnewi ewere ụbụrụ na-atụrụ nchọrọkọtọ ya jụwe ya ajụjụ. Look at be nna gị Nnewi, the Japan of Africa, ebe enwere one of the biggest market enwere na Southeast ebe. Look at how dirty Nnewi do. Pagaria video na-post, I still have more to post. The whole Aziz niile connect around about ilu niile dị ebe ahụ messed up. That is the heart of Nnewi. Ebe ahụ the heart of Nnewi. Jee ebe ahụ kpụrụ nwa afọ ori izu na roundabout, very dirty. They couldn't even respect and honor one for izu. Asian na up till now you win somewhere all go to the traffic light at what you can go to Megbojuku. Don't say a monument like that place. Nothing like that. Nnewi is not in their master plan. Yet we have contributed a lot, but we are not in the master plan. Apuga grew because of the image of Ikemba. Ahwadu Ikemba na the old age and the weak moment Ikemba. Yet Ikemba moved around the 21 local government with the P2B. Now we at everywhere. Through the image of Ikemba, Apuga won their first election in Nigeria. Today, what is it that Apuga has done in Nnewi to honor Ikemba? What is it that Apuga has done in Nnewi to honor a man whose the image was used to build the Apuga you are seeing today? Excuses upon excuses. Excuses upon excuses. Yeah? So, can you even demand good governance from governor? Or for that, no Merinka. Is it with his own personal money? It is only no one amuji gomne merugife. Meruguta merugeshi. If you want to see me, while I sing na megoluta merugeshi biko na memuroziego. Not when the money I am using is the money that your party own. Yes. I cannot tell you off. Rather when we can see with you. Because I can never do enough for you. Not to talk of when he's not even doing anything. Hey, little ila afagi of my Nnewi will just make politics we that is not the road we need to be. If all from Soludo nyan one and Nnewi, old road and new road. Old road and new road. Do see like that roundabout Aziz. Do show na ibe to junction aho. One Imo, St. Mary's, open as a bus stop, traffic light, one junction nina na. Now all these junctions, Iranglican, of course, Alo, old road, or cover all those Aziz. Roy Abo, Long Ken Gobros, Long Kesi, Amoko, Wegala Nobi. Ironina, I see Apo. Silonina, na bata. All Ironina. Don't see like center roundabout. Every mana, Onyona na bata, Nnewi ga bata roundabout. Sine roundabout, disengage, say, Baziokada, we just see a bonage. All year, if I call story. All Moma will not avoid all those roads. Why is he avoiding them? Why is he avoiding them? Bank road, through corporate responsibility, even the banks there can work on that road. They cannot be useless here in Nnewi. They cannot just be here in Nnewi making money, whether they are paying government or not. Corporate responsibility. All the oil companies need it. Now any host community they made their own corporate responsibilities. It was na Lagos, many places, even in the Western countries, even in African countries. Agba ife Dangote melunde Zambia. Ibushia kanante. Onobia Nnewi, or once they make ego, bank road do very bad. Even you Senate Bank to the point that no one former to put a back machine yet they did not do anything. Even na Lagos, bank, Jena Surere, bank in a good one plot of land. Could you know do that? Would you make garage? So okay, wait the congest hero, can the mother now pack him to honey meba? Man, Nnewi, they don't care. Omono banking way garage and Nnewi. If I have my maybe a bank, maybe so pack your motor. It is at owner's risk. Such kind of recklessness and the effort is because the authority, Nnewi,
They are not holding these people accountable. Hold them accountable. They must have their own individual corporate responsibility to Nnewi, because they are making a lot of money from Nnewi. If not, how will go out? Let me know how they are going to make that money. So that bank road from Ibeto to St. Mary's do too big for how many banks? For how many banks to put money together and do it for the sake of their businesses? For the sake of their businesses. But the governor, yes, in Oka, we have that short distance of go agree here, Nnewi. Majority of that maintenance came here. Wagolu side door rift. Majority of that maintenance alone you got us. Ata more now put maybe a dossier. Major place side is St. Mary's where that damage complete. Egata Hopewell. We know the story. Egata Banes Tobiora. We know all that. You know all that. Yes. You know all that. What does the side warehouse Anes Tobiora? Where the side the Balakoso one of a sorrow. Where the you will look about million so before I both say no. The whole of those places women tenants. So Ila women tenants came in here. That work again, local government can do it with their fund. So I want to know. Can you know the file? Soludo go line and Nnewi mother age when we say. As when Nnewi at all to order. I will never stop talking. Yes. Also when you moto. I want if you don't know where Tina moto mbogo. Okuriena moto mbogo. After Ngaru Ilori about the other day, we say, so the Ilori about to go bad like this. Did you see how busy Ilori about? Which same government will not take road infrastructure to that area? Knowing fully well that many people and economic activities, a lot of it going on there. Which same government is going to disregard those areas that is heavily congested by people and businesses? And you imeshionu as onye Nnewi oyadu kife as onye Nnewi wo iwefu mebe na demand ka government bia wo be mu na yo e suppose to report na oppose na governor would go do no olugola ayi 20 bia kwa wala ayi another time osoro nso this ITK and I too know we fe na egbu ayi na Nnewi because even look at a rift, Namish, you will not see any of their own criticizing you. All the different from the party politics how they play, because living the Quifa is something that is capable of bringing development to their community. They can never oppose it. Also, na Nnewi, ke apota fu ebe mmadu na ekwu okwu government be aru ife na Nnewi. If onye Nnewi, omapota, be be oppose. The same thing they will see na by no today. Look at Nnewi. Look at how dirty Nnewi do. The so-called Japan of Africa. On a talk roundabout to do so dirty. So dirty. We rather not come back again. We rather not come back again. Health hazard. The health we need to sanitize everywhere. Yeah? Obodo do can Nnewi. Obodo more than how many containers? Ego only kuroku. Nnewi oppose Ikwoku na got as me do na Nnewi. They need to recover ya cover. If you ya but I say na government me na ya cover, jezie cover here. Jezie cover here no to go need that ka cover here. O huntri mmiri ebuko no nwa ijere akwụkwọ na abata. O buru nde nne nwanyi ai. Iwe ma ni yeme. Yet instead of iye nya aka na we na call government ka ha bia make the need for. E put an defend. Meanwhile, ago na gogo no move. But you are defending the government of a governor that has worked with the CBN. Personal family have to go to settled. They can never be poor. You are defending his government. Why you have no food in your kitchen for your children to eat? I went to Osobolo, Aziz of that road. I found out that some goats there to covered. Now do in unity when it comes to development. Also na Nnewi ko ya won na
issue of development ndị a na-akọ etu a ndị a na-akọ etu a ndị a na-akọ n'elu ndị a na-akọ n'ala onye ọ na-apụta ka ọ bịa debe ahụ na onwe ife ITK debere anyị isi n'anya etu ọdụ si mechisịa the gota. I talked about traffic light from the day Mayor Governor Choice FM can understand it, that even our mayor has raised similar concern. That is even when I have realized that a lot of people raise the same concern. And yet when I said it, some people were telling me, now when I made that Jane a roundabout unke old one do a roundabout okay mama upon how small on how positioned not really in a wrong way, because the other side of post office need to get those people on that side the shift to enough space eba magaria na that roundabout eba kpọnwa foris if on around the na akpụkasịchana ndị trailer akpụkasịchana ebe ha na-atọ. A simple thing just to bring the attention of government to come and do what is right. If you are not opposed to government, you don't want anybody to talk to the government of the day. They should keep doing what they want to do. How else are we going to tell them what we need? If not by speaking out like this. Enough here as now opposed to government is Soludo. Now I should bring it down. How else are we going to tell him what we need? Ngoma party chairman ndapo gara Nnewi. Mmiri zopuano ka mmiri bulu. Ka mmiri bulu buda go rift ebe ahụ party secretariat. Afu bo homode ifao. Eji ma asị billionaires na Nnewi. The other time even no one agbasi. Onye si ndị fema. Na onye Nnewi. So agbasi onye si ndị fema. Brazil wala yiro do na Nnewi. Ma Soludo bịa na Nnewi bịa na ebukọrọ ego anyị na ana fọdụ n'ime ụlọ ife da ebe adọrọ correct ọdụrụ okay. I have to be honest with you. ọdụrụ okay. Somebody even went as far as telling me ọdụrụ na-enwe local government mayor ọdụrụ na-enwe local government ya wee ego na-abata ekwekwe ya ka nwụ n'ụka. Federal government allocation ezughoro Soludo. IGR na-enweta ezughoro Soludo ojekwa gaghị aka n'ego ndị local government just to keep the local government chairman under his foot ka o were manipulate ha na control anyhow. Which kind of selfishness is this? Ọnwụ na local government anyị na-enweta their due allocation. O nwere some things mma ada akpọ honorable Chazona na Sodo the mayor na-akwa afọ with authority. Sekpata na maha akpọkewe afọ ya hụ na onye bela aji amụ wee bịa n'ọla anyị ife. Yes. Onye ahụ ikọrọ aji amụ wee bịa n'ọla anyị ife ka o wee wụrụ na local government na-alụ ife. Ịghọtago? Mana ọ nwụrụ na-eri iziri ihe allocation now due to him. Ntu o si wee suppose ego. Ka program a na-eme mma ada akpọ na-eje ma local government self. Ịya afụgo m na local government ugboro ole with live program mụ. The security ya pụta ọ mmadụ nwagodo ewu na-ata onye ebela ajọ ọkpa ewe ọrụ ịghọtago. To some extent ọ narị atra himself for somebody ji aka na abụ were agba, for somebody ji mkpachakọ nsi egbe were agba adaka ọ narị atra. That is why mmeji wee center n'ebe Soludo nọ. I have to center it n'ebe Soludo nọ. And Apuga structure na Nnewi, although na kele onye nwe onye isi Apuga structure na Nnewi, ọ ka mayor. But the only place I will blame them is by them trying to make us to understand. Even kpata na Soludo na Apuga ha even na Nnewi because na anyị nọ n'opposition. Ọmụ butelu multi-party system na Nigeria. Ọmụ butelu multi-party system na Nigeria. Even Apuga came to power as a result of that multi-party system. Because only one party system can practice or can PDP can no because one day na higher that so. But for that democracy to be democracy, there must be opposition. There must be other political parties. And opposition be very needed in every government. Because no opposition ya dey checkmate activities of the ruling party. So aputa party no ọchịchị ana afu ye as alo or as if I suppose he dey eme no one na ana enwe oppositions from different corners.
They are pointing out where you should be. A partition, you should turn it to your advantage. You don't even need to employ people to be going around. You have to hear directly. The moment the opposition is send there your people to that area. Then you fix it. Governor, we be a word Keta Mmelu video ilo do na Nnewi. From Eba to open the bus stop. If one can building materials, but they make good more than only. But he allow suppose to real project for local government. A good neck I atieba. Mana ye jimela campaign kita. I again allow ye Nila alone and Nnewi. He want to go. Okay, wulega. Na wulega. And they una assistant federal road or this. Go to Abia State. Go to Abia State today. Governor of Abia State in Halo, federal road, state road. Oh man, all the way the federal government they are reimbursing back that money. They know the process. How do you go about it? Yes, Jane Abia State today. Governor of Abia State in Halo, federal road and state roads. Yes, how is he doing it? And the Julius Berger, Koji Ariro, or church or try in Anambra State. Julius Berger, Koji Ariro. On Oluchi Filo, Imana Lilo. Lulu ni ma federal road ni ne lori anaga on a federal road to do state go Ghana so many strategic areas and the a pool go from state. Are you not going to shukwala your business? Those are places we are getting IGR. You should make it conducive for that money to keep coming or multiply. Yes, that is what I'm talking about. Also, now Anambra State, further individuals in they make up excuses for government. You are not even the government spokesperson, but you are defending the government. What an attacker na take you? What an attacker na take you? We have suffered enough na Nnewi. It is time for actions to begin. It is time for actions to begin. Government should take care of roundabout. Make roundabout beautiful enough for people to know that this is the heart of Nnewi. Yes, these two major federal roads about Nnewi, work on it. How many containers they see about old road and about new roads were about Nnewi every single day? Nothing less than 200 containers now about Oboda every day using about new road and about old road. Ilone maybe ne tipia onono ne ilone tipia and the axis ebeka we maybe cha na that old road when you come to Nnewi. Then axis ebeka we maybe cha nke new road one nke new road kusiri agbo complete from Oba to Nnewi gwula agbo na new road because all new road ka ebu uzo we gbaka we bekwa say old road. E was even at those days people escape new road were eje Onitsha. It's just of recent that new road maybe channel in which are holes there about old road when I was in all and they make excuses for government. Ngwa na tafu ngwa say atafu na St. Mary's ngwa say atafu na Okpuneze bus stop ngwa say atafu na Nkwo roundabout ebe niile afufu yeah ngwa ya pụta. They make easy excuses for the government. I don't know the kind of youth the most dormant and the most inactive. We're not active at all. How I wish we were active and vibrant youth. You two are never went to a coast or they too. We don't have it. Oh, what I want naira you. A potana just only good air corner. You had that corner because of your immediate family need. In a corner because of a government that almost all the people known at the top hierarchy of that government, they are all living comfortable except you. They are only giving you the best minimum. But they can't make noise. You are making noise more than all of them. It's a shame. It's a shame. You could talk with Soludo lie. If only am I calling your father or your mother? I am calling on the governor no Anambra State with a guy
He's the one I'm calling out, not your father or your mother. So you don't have any reason. Ebe ka muna ukowono. Na nna call one bafo. Nya jikwa aka ya putakwa. O me kwa na campaign since. No ka shori continue. Ko wala ayolo. Mbozi onye na alula ayolo. Ko bia alula ayolo. Ebe ka muna ukowono. But we say no go lie enough. Is it your money? Oji ego ya alula ai. Ego ko oji alula ai. What do you mean by enough? What can be enough for Nnewi at this point? Yes. What can be enough for Nnewi at this point? We are generating money here. Nagari ya kifu so Nnewi uniform. Uko na na shoot dela bibu, na shoot nde biagola afia, nde table na kwugwo. Ego ebe niile. Ana amaka ego niile na etinye na pocket. Nkuzi okwu ese m ọsọsọ Nnewi iwe ebe governor ya arụ ọrụ. Onna ka nna akpọ ko Nnewi ka nna akpọ. Onye oshewa na ụmụnna ka nna akpọ. Ego ụmụnna ka nsisi were ebi alụ ọrụ anyị ọrụ. I'm calling on the governor of Anambra State, a man who said he is ready to serve. Yes. Thank you, Shinedo Koli. Mana, come on, ya bialo lie flyover. Now that traffic light. Come on, ya not flyover no by junction. Either new road or old road. Come on, ya not flyover at these two places. Ojelo ya boss or almost a quality so no ka. Esim na ndị ba anyị enwe ha obolo. Oba junction as supposed to elu fly over there. Ko ya u container pota ha ogbo okuluye bataba Nnewi. Ndị si Onitsha ejo were pota ha agbenu ma ndị na no rift side dey pota ha agbenu. Ndị si side a na pota ha agbenu. Enwe since enwe heavy people na abata Nnewi from Onitsha and abia Nnewi ma ndị si Lagos ma ndị si Abuja ha pota he si under the flyover. Bataba no nwe ha Nnewi Oba junction ojo to rande otuwe. It can be done there. Traffic light need a flyover, not even a roundabout. We are not even talking about that. That Nnewi Onitsha will flyovers. Oka will flyovers. Nnewi will flyover. Ekulobia will flyover. Yeah. Onitsha will afia. Nyabu attention to Onitsha. Oka will capital. Nyabu tell attention Noka. Nnewi will have another big market na Anambra State. A more flyover than Nnewi. A motorable road than Nnewi. Piam, a bull flyover put Ekulobia. Go away in Nnewi. A can every day. Neti apuga. Agba mono no kuku na aka ijuba Christmas. Wa we take careful. Una do careful. Okuko nda apuga aka ijuba Christmas. Wo ko apia wo ko ka wo le sie ni Christmas. Anu ko na emonye video ha maybe fe party o ya lota si onwe. Wolu no mera aturu so gwa ile eru. Wolu no guju number o le shere onwe ife akporo no. Yet election low and echekudo my result Nnewi not. And echekudo my result Nnewi not. Maka ama na enwe numbers na Nnewi not here. Onya ko je wute na Nnewi na aturu opposition. Melu Nnewi ife ka mfaka Nnewi esi we happen nwa party na alulu ife. Ka ofodu ndị ruling parties a esi ha enwe brain. Nsolu na run a political party, not a ruling party. Onwe party when you can nap mochishi na that state. Good state resources. All you need is to use it to work. When you work, people will sing your praises during election. But I don't know why all these politicians behave the same way. Party no mochishi are supposed to they make campaign. What they need to be doing is commissioning projects. Commissioning in Arusha, flagging of new one. Action kunu yeji ekwoku and not too much chocho. Ekwu ha too much chocho. E ma no any workers on the ground. Ebo wu na enwe otutu okwu, onwe workers on the ground. Was enwe workers on the ground. If you pass through, go sing ya kamfu n'anya. If you pass through, go sing kamfu n'anya. Okuzine no. Show me, let me see. Enwe 4-story building, neye. Enwere man na roundabout neye. Enwere mu GLE neye. Enwere 5 million na account neye. Eje ha ti we ha ye otutu cho one day if I had on the ground. The audacity of one to put a call governor out for that attack gonna hack word. Imagine the same name mmiri ala Nnewi ofuma. Maka Nnewi kon na akpo.
governor to compile ma wee go unu ka oji ego ewe iroro ka oji ka nna akpa ka o bịa lụọla ya ọrụ na Nnewi kpọbakwa enya bịa lụọ bụ unu ịnidi ihe ịjụ m ọsọ Nnewi nọ na Anambra kpọbakwa enya bịa lụọ na bụ unu kpọbakwa ịmara etu ahụ si akwa ka ọ bịa lụọla anyị na Nnewi kpọbakwa na right ka ọwụ onwe ya asịghị na ọ bụrụ your right to call governor to demand that na ya bịa were ego steeti rụọ ọrụ n'ọrụ kpọbakwa na-enye reasons ọ eji rụrụ anyị ọrụ na Nnewi na-enyekwa reasons ọ eji bịa lụba ụlọ yes ọwụrụ onwe bụrụ nke ọnụnụ bụ ụnụ ncha ncha instead of ịya bịa na comment section ebe nna akpa ka ọ bịa lụọla anyị ijekwa chọọ another platform ebe ihe eji gwa ka ọ bịa lụọla ụlọ ọ iboro my own platform wee kpọrakwa ka ọ bịa lụọla ụlọ ọ karịa ihe etu a epụta ị na-defend the government ị na-defend the government because na-ebuji aka nchawa bụ iru ma ọ na-eme ka ego na party secretariat iketa 70,000 or 50,000 ego eluho ego eji aṅụ ofu bọtụrụ mmanya ogotadụ Glenfiddich 18 years ụfọdụ na-eji wee wejere mmadụ invitation ego iketa na party eluhodo ego ụfọdụ ji wee goro mmanya ha ji je present IV to people to honor their event ụfọdụ n'ime ụlọ ha dị eche echiche ịpụta fún ụfọdụ ndị na-argue with you na-defend the government they are not living well they are suffering ha na mgbe na onwe eru you are even living more comfortable than them all receive esi mechi ọnụ ihe emechi nwa ọnụ anything government of Anambra State na-eme can never affect you in any way they are the people who are suffering most yet ị na-ekwu okwu ọkwa the same people ya apụtakwa bịakwa ka ha bịa ka go na ha kọwa ọnụ ọsọkwa enyewu n'ilo do na Nnewi a do 50 ọwụ na gọvanọ alụna 45 I can still be calling him to come and do the remaining 5 ọrụ ka ọwụ nwa ọrụ onye ọzọ ọwụ don't even try to say Nnewi billionaires agbasewo onye isi ndị fema onye ọrụ ya ka ọwụ yes ọrụ ya ka ọwụ as the governor of Anambra State and the Nnewi supposed to na priority list ye o suppose na ọpụta na Nnewi ajọs gụọ 1 2 3 enweta siri ọrụ na Nnewi o suppose inwe massive project na Nnewi because Nnewi so na economic hub of Anambra State Nnewi so na ebe o ka generate IGR na Anambra State he cannot deny that na Nnewi eso na ebe o na generate the highest IGR na Anambra State is he going to deny that iwe egbolu because na ile adụkata abad efe anyụba wee bịa dozie ya dere onye isi ndị fema dozie agba mgbago side eni a na-ekwu na golu even agbasị nke fema a na-ekwu ilo maintain go na Nnewi akarịghị ilo steeti gọvanọ lụrụ even agbasị ya a na-ekwu onye isi ndị fema ilo maintain go na Nnewi a akarịgo ilo gọvanọ lụrụ na Nnewi a and you are calling him Kevin akpọrọ ya Kevin akpọrọ ya ụnụ na ha achọ ka ndị apụga eze onye agwara m ndị apụga na ha achọ ịghọ eze onye agwara m ibulu nsị na akwa na-akpagharị ihe eze onye agwara m arụgazi na nọ na pawa ụnụ ajụgo mụ na etu PDP si wee na ọkwa PDP ka ụnụ chụpụrụ wee bata nya ndị PDP enwe ozi power irresist nwụrụ na ya bata yet ụnụ batakwuru and you think that you people cannot live continue ụnụ n'ọrụ o meho n'izu ome n'ọnwa retrace enu the step of how arrogant ụnụ na-adụ as a political party attacking people here and there you should turn people criticism to your own advantage because they are pointing out areas you people should improve doing it without anybody paying them. But and they do loyal to your party, and the mother are happy with you. What do you mean by that? The mother happy with you? They are deceiving you just to show you that they are working for the party. Unana kono church even in apoga na kono efu. Go away Nnewi not tomorrow. Other people from other local government are now drag and a lot of the big men I went and Nnewi are not good to drag government to have their own project here. But in general, Moboda, Haneme, Jen Ojoto, Jenishi, Jenoba, Jenaneni, Jenu Moboda, Dogasin. So the little connection on your will, or a governor, daughter governor.
o ma ifo ye mo wole ge join no o wole ge join no je no so bulu ke mari iro ne bishop so bulu lugolo ke mari one oji o dota government bi awo o ma ifo ye me o wole go supplement awo ye mana nke Nnewi iwu nothing no patriotism at all onye pụta na agara onwe o nwere iro mmerụ video nya n'ihu bo garanya nwere ego ka iro pụta n'ihu gate ye ọ pụta o buru moto na kpuru n'ime pụọ gbakene m ifo ye take iji wee dozi si ihu gate ya gbakene m ifo ye take ihe iji wee dozi so si ihu gate ya mana mwe nwe one kobo kporo how many trips of broken blocks ni ilu ụmụnna m ọtụtụ mma motorable for people to pass mana ngụwa ụzọ ọgaranya nwere nnukwu ego ị nwere ike ije kpụta 1 2 3 or 4 or 5 trips of broken blocks a na-ele 40,000 per trip were bịa kpọnyi na ire ahụ kpochie ya ịma ife ihe ma ịkpọ katapila ọ gaa n'elu ire ahụ adụgo level for now ọwụ temporary treatment ndị mmadụ agala na ihe eme ihe ọ ịpụta iburu moto na kpuo ịbata ụmụbọyị ya asaa maka ị nwere ụmụbọyị ị nwere getman na-asara uwe moto no patriotism at all eji asịrị na ewu ọha nwe na agụụ na-egbu ya a typical example of Nnewi ewu ọha nwe agụụ na-egbu ya ọ ife Nnewi wo kama onye oyi ewere gọọmenti kọntraktị o nwere wee weta ife ya benefit Nnewi o were ya wee compensate people duro ya were ya nye ndị ya deweta ya return kama o yenye gọọmenti condition mma emelu gị ife a mana imechala ọrụ niile a eme ihe were one person ọrụ were compensate ya ndị oti mkpu ịpụtazi echi niile ekwute okwu ife a ifu Sunday ya monster from all corners ịghọtago na Nnewi ya ya I wanted to lay emphasis to ọgaranya ahụ n'ihube nsị ka mmechi ọnụ ka ọ ghara ịnwụ na njọsọ na-akọrọ onye nọ ewepụ fem plan ụwa ka m sie vidio be ya ese m ile ihube ya iwefu na abịa na ile ahụ mmeri vidio na some part of it after be ya edu mma before be ya edu mma mana ihube ya ahụ dị so bad ihu gate ihe ọ pụta ọ na-akpuo o nwetakwa na ọ na-alụ ụlọ na-alụkasị ụlọ dozike n'ihu be ihu ka ndị ogbe enjoy ya a sị na mbido nwe ọgaranya awụghị uru ọwụrụ ọghọm nke anyị na Nnewi ya wụrụ anyị ọghọm respect to a lot of ndị big men ndị na-identify to ọdịmma and development of Nnewi we have them in Nnewi anyị nwere fa we also have them but I am calling on other people who are not adding their quota to the development of this town to have the look ị nwere ike ịkpa billions debe na account legacy ndị mmadụ ya eji mara owe ife imere eme naanị ọlụ anyị ka anyị ji wee cheta anyị don't just spy and nwụọ ka ya si na anybody do ka emere exist nwụọ ka ọ ya 1 year after ịnwụcharụ 2 years 3 years 5 years after ịnwụcharụ people are still talking and remembering you. That is the greatest legacy any man can ever keep. Ohoga ya dokayo bishando nwo enieru kokoko tufuo na nko gafe when them at the main mention of their name, doors are still opening. You think it is by a rule of 500 in Abuja, rule of 1 million in Lagos, but you coach and Nnewi. It shall not by that what the legacy and in which even now within 5 years even now there won't even be any single thing to remember you. Man, all Irulo can never claim. I have to somewhere. Year 2000. Man, if former men and Uruago footprint here can do Uruago. Footprint here can do Uruago today. People are still talking about him. From 2000 till today is 25 years. From 2000 till today is 25 years. Shifiji na Nashebe Ikukwama. Shifiji na Nashebe Ikukwama. The second man Nadenka till today. I remember no Bosana Kwa Iji na Nashebe who the first day Mbata Nigeria after May travel na 2013. November
or yes, November 2013. That was the day and a lower ikuku. That day, Ogalanya na-ebe akwa. Okay, ogbenye na-ebe akwa. Ogalanya na-ebe akwa, ogbenye na-ebe akwa. Because impact here, impact in the Ogalanya no, or impact in the ogbenye no. Till today, people are still remembering Ijina Machebe. Etiko memorial service ye chinine, ndị mmadụ yeju, because Ijina Machebe legacy is not there to speak for him. Legacy is not there to speak for him. There are so many Ogalanya like that. Today, nobody will remember them. And I don't even know how you are enjoying making all those monies that you don't even guarantee their safety when you are not there. When you can just use a fraction of this money to impact on life of people who may even tomorrow help your own children back. Because no matter the amount of money you make, you cannot still guarantee what your children may become of tomorrow. Whether no when go today, tomorrow they may still need help of people. Or can they haka? So it is just a fraction of what you have. I know that you may not help everybody, but when we do you know how many people that will be benefiting from that road? 30 years later, nobody will still look at that. You will say, no, okay, that legacy we have to live. How many years even after Shalondo? So we should learn to be to that spirit of patriotism in us. Agba Haruna na Abuja 150 million. Ila shaposo ichegorie. Mana eko to onwe project ayi menu umunna yo worth 1 million. Ikelu 100,000. Kwesi ke ikwa ndị ọzọ niile. Ikelu 100,000. Or na if I hire menu umunna yo with 50,000. Ikelu 3,000. Kwesi ke ikwa ndị ọzọ. Gono ke na ebe ayi me. Ka ife Chineke ji we plant umunna. Kwuo 1 million obele onye ha ka esi na pocket ye 2 to 10,000 now. We never forget, no, because of na ekwuru ye ka o ji we 10,000 now gbaso ego we je kwọrọ nwa enwe ko gwa akwụkwọ. He will never forget. O chefugodu odo onye na Chukwu. All those things are little sacrifices I need in Nnewi. Obodo niile surround Nnewi, obodo anwe ka ha si we are doing it because they are doing competition to even be like Nnewi that some of them have never been to. Because all of them may have a good name, they will really say that there is no need for the but how GNA develop possible far. Oh, but development of Obodofa now top priority to them. They think about their Obodo. In America, also many progressive. In Lagos, also many progressive. In Geneva, Amish development, and that way development or development. They will not see about they will not have a massive project, scholarship. Oh yeah, I bet Nnewi and Nnewi in Kanka politics in one politics. They gather on it. A war politics name be Sifenine. Over Kanka politics and they men and Nnewi. They will Nnewi sin and you to the Tata. Then you can Nnewi do. Able to book us moto in a gagarin obodo do so dirty. Imere increase in a compound more ties na compound buru moto je nkwo Nnewi pụta ideti ebe niile getman asabakwa can you see here Nnewi ka na arụ White House ka White Castle House na Nnewi ihe paint kata maka oge ọkọchiluo ikuku yesi na St. Mary's kuru dos oye ekutebe imu no niile very dirty everywhere. So what an attacker na ate what an attacker na ate Gagare na bank road alolo moto buru potopoto osina na new road St. Mary's na kpuo na moto buru potopoto osina roundabout na ihu ibe to na kpuo na aja eju ni ilo mmiri zo oye ehukwu odorokwa ni ilo
mmiri zoo onye ehupụ ọdọrọkwa n'iro nwa obere oge iro nke ahụ mebisikwa naanị iyi you want to go? Yes. So how do you pull out I say now even even a Nnewi a concern of anybody? Where are they put the development of Nnewi? If people can have identify you with it, yet when you go on the street, you will hear them complaining bitterly. Bitterly can I complain? Today, Brumo to Ujo Onisha. Here are old road or new road. A lot of free stations, businesses of people are sure to go down. Yeah? Because of Ofive Muraneku. Yeah? Yet the governor now but Nnewi are steady. Ban a personal residence of Ndemwadu. And na governor be mmemmelu. And so what? Governor be mmemmelu, and you cannot use that influence of the governor to do anything for us from Nnewi. He is just like every other visitor. After all, obia oye kedunda yego. Mana mwa wonye nwere ike bia mmemme ga kenda yego, kegasa ndị nwa yego. I can do more valuable to presence here. So iji analuko na governor bialo akwa mi anu munze bia onwa na etiri ora ma agwa atabia ana-eme na onye abia mmemme na onye abia mmemme. Of what use can all those people be mmemme to us as in the Nnewi that we will begin to talk about them? Jane Ojo to Ishi Ozobolo Umoboda, a lot of express quota doshan Umoboda individuals only. Jane and Kagaro side the bay, you go Gerard and Bamalo, Bagaria, you go Gerard and Bamalo Joto, Bagaria, even now individuals. Iya feel iya apota or do so lonely. If you get ira ho na po be mmadu continue kwa. Lonely individuals. Ata ishi iro niile aka nni aka ekpe nke pụrụ old road nke pụrụ new road ata ishi aye individuals. Individuals. Adesi na Nnewi ebe ya ga two poles. Anokata na mse okay etu a ndị ba isi alo Lagos. Street in Lagos. Our may go to our own house. Interlock. Let us start that kind of development in the East Yaba. From St. Mary's, let me call for Tundaka Bezemu. Ndogani nemwe go binila. Atoko siego. Owen interlock mokota. Ayalonka. Onye kanjuene focus na. If I can make video ni logari ubem. Ironi na nne video post. Emebo nyana nke gara ihubem. Meanwhile, oha ni lo gara ihubem amaka. Nwoke fema bido na St. Mary's Loria. Kwụsị ya bịa kwụsịrị ya. Wee bido ebe a ga ihubem adọghọ mma. Ịgbagolu nwa be Mosu. Si na side nke Emeka Ọfọ. Lugide gafeta divine love. Kwụsị ya ebe a. Ịghọtago? Yeah? Chigozie ebute chee na my page my number bụ ebe a gafeta divine love kwụsị ebe a n'ụlọ nke si opposite divine love join onye na nke ọkpụ na-eze ha jere teaching hospital nke dọrọkwa dọ otu okwu a kere ụbọchị ndị be anyị ya ebidodo identified with ọrụ mmepe obodo. We do all these things na Lagos. Why can't we do it na Nnewi? Akununo generations unborn, we still see that road. Amaruno Susu and Susu person Lulila. Yes. You may not be giving poor people money. But when even as a go yeri no ezolo ya zolo no or a full street light in a nabade naga onye security. Identify you with a role mepobodo. Yes. Abia na Nnewi ya ndị otono and ndị Nnewi shi
Though far more ahead of Nduruago and Ndumudim in doing this kind of work. Otoro na Nnewi shi webi ya put a full your project community now. You will barely see it here in Uruago. You will barely see it in Umudim. All is so sad. It is so sad. I can show you more private constructed roads, erosion control, gutters, community projects in Otoro, in Nnewi more than you will see in Uruago and the Umudim, especially Uruago, Nkuruago aya. Kampukere Nkuruago aya. It's a shame. Abia na Nnewi Uruago so we with the most bad roads. We hero do man Uruago. Uruago lose both left, right, and center. You will never see now. Osiki kenefu onye no oganya no Uruago ifo nature woro ka meifa. I don't know. Yes, I don't know, and that is the truth and the fact. That is the truth that nobody can dispute. Ndu toro kadu driven by you put ego do hana pocket. We all obodo hall more than Uruago. Ndo zo na emekwa ndị Nnewi shi wobele. O na Nnewi shi ke ya apụta if ndị mmadụ ha do out to work for community. Ụfọdụ n'ime ha use connection ha water government no key. Abia na alụchara ụmụ iro kọna ilo niile dochara Nnewi shi ịmana emodori na ilo niile ahụ do ịpụta atachara ekota. Individual effort. You will never see such in Uruago. You will never see such in Uruago. Apart from nka nwabe mo sororo na side ya na nka ndebe ego na ejije ha lolo interlock ha ma ni mebe ha and you will not see any of such again in Uruago kona road niile ga Uruago do damaged man ke baru ben oji ogaranya ya wa kporo ga fa ya be kuja hancha ne do so damaged abata he sinila na usia befa ebata compound onya o do dirty because of poto ofikoje niro we bata be oge okochi ruo etu a gbamgbam onyo na na iku ntonto Uruago Uruago aya ke ya afife ni na agbayo ndị Otoro na try do ndị Otoro na try ha do Otoro na try Otoro na try. So let us stop all this and then Nnewi do development driven obodo ahụ Nnewi ukwono obodo and Chineke goziri Nnewi nye Nnewi manya wolo ngozi. The least you can do is to help us to call out Soludo to come and be doing one or two or supposedly like Nnewi, because all come and they will take and they will take all one they will take and I na for year revenue. We are seeing it. There is no doubt on they will take or not they will take and they will take from Nnewi. If you don't even know about the local government allocation, we will keep demanding for it. And yet to see a governor that will have so much integrity that no, I see local government because development anaga simultaneously onaga from the local level. Ohilu niile ka Soludo ya mashado n'odo ya. Ohilu niile ka Soludo ya enwe shadow mind ijelo. But local government mu ilu niile ahụ. Local government mu ilu niile ahụ ị na-ekwu kịta ha ma ebe ilu niile ahụ bala. Nyeku ji need ni ya hapụ local government allocation. Ke wori elu wonu local government supposed ịda alụ. Ngoma state ya na alụ nke ya alụ, federal ana alụ nke fa na alụ, eke na ọlụ eke, ojekosi etu a, osheko. So na-ekwu government Soludo na Nnewi, ngoma wenye Nnewi, ewepụta ebia gomi na nna call out governor ka ọ bịa arụ ile otu be mụ na yo. I need ka show ife na anya. Akọna uche ga-ezu. Se moje setan ndị ọrụ alụ gosi. Nwe juo. Edela exam de exam. Nwa ya nwe 3/10 which is failure. Ị na-agbaziri mba mmadụ ọpụta sị
why na ihe ekwu maka 3 or pass na pass. Can you 3 or pass in way to do with 7 or failure? Balance now. We focus on the failure. So when you come to Nnewi and you put the percentage of the so-called and equal to Nnewi and what Nnewi stand for, it is 1% to 10. You now want me to focus on that 1% and forget about 9 that is a total failure. You understand what I'm talking about? Look at now. Just look at. Major Ilo is side of the bus stop. Other part of Umezago, Akamiri, Obuneze, Umumabu, Umejiako, Ndojuku, Yesi, where access Ilo, Banes Plaza, JWGSM Village, do completely bad. So before 1 week age weluchila ewolaja fijusi chane mili na doni ilo one mebi lo container pota ubukose laja na potopoto gbaguta pane we ba we building materials ila ha ya last okwomado magidolu interlock na afia mgbede magide pota side AZ filling station okwomado merie individual melie na wuri ile ahụ tiye na nga Soludo wodoro wuri ile ahụ tiye na nke Soludo wodoro so si ife follow from AZ to Okpuleze bus stop because na ebe ile ahụ pụrụ na GSM village nke ni pụrụ ya n'afia mgbede mana onye ahụ bido n'afia mgbede nwagide ile ahụ interlock welute na AZ ya ile abalube ogidi o from ebe ahụ to Okpuleze bus stop webe nke government ward rusi weke. Is that what you want us to be clapping and jumping na government bialo? Oshenu la yilo na Nnewi or la ila inidri. Take care of these two old road and new road. Very important. Hazira around the people na Zwafia. Hazira around about koma Dozieba happen for Rizu. That place is a very important, remarkable place na Nnewi. Yes. Rola yi kabayi domwe. Uruze mwa yewe wopuzasi n'ebe ndo ọzọ gasizi n'ebe ndo ọzọ gasi. Aya kwolo aka. So even je post ilo ni na ne post wo all documented can archive where na my page so that they can always go and dig it up. Ke ya re se na yema ho ije kwa echi niile ono no katakwa ono amaputakwa pashia from nwafo to organizer ayakwa akwa na aka o ida agbo figari okirikiri no do visible na anya ka people fear no do visible na anya ka people fear if also go na Nnewi a lot old road and new road which is the major Ilobu batalo. So many things on Nnewi. Containers needed na bata na Nnewi silo na abu abata. Ndeni nene si Nnewi ejonecha. Which name maneza mano yeshi. Eje Lagos. Transportation moto needed eje Lagos Abuja. Kano na ndo tuwe. The same ilo na abu akasi hapo na abata. Ejo na ya alwe. Eje bulunde mwado. Kwe na nke gala obo kashu from Nnewi. Nke ahụ na maka. Nke ahụ na maka. Share this video. Dalono.